Well, call us the finest media international. Byonna byonna ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe buli omu yenna bimuka byamaziga naye nga of course nga president of bwe yatugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti byetugendamu tebigenda kubeera byangu byetugendamu bigenda kututwala ku baganda baffe abamu ku ffe bagenda kumenyebwa amagulu emikono n'ebitundu ebirala eby'enjawulo ku mibiri gyaffe abamu ku ffe tugenda fiirwa bazadde baffe abamu ku ffe tugenda kusibibwa but I think as a country nti tetulina kirala kyonna kye tusobola kusacrificinga okujja ku okwewaayo mpaka nga tununudde eggwanga lyaffe mu basajja bano abatemu. I don't know how much danger is awaiting us on this campaign trail, but I know that we are going to keep moving with hope and faith. We are carrying the hope of our entire generation, a hope of millions and millions of Ugandans. Brothers and sisters, I want you to understand that this that we are carrying on our shoulders is a historical responsibility. So prepare yourselves. Hug your loved ones one more time and tell them that we are going to war. We are going to a war that we never chose. A war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth. And we are facing the enemy bare-handed, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free. And I'm sure we shall be free in the Well, there is no any option. Okera kumacha ne tugamba nti tulina okugiving up. Era nga byonna byonna General Yoweri Kaguta Museveni byakola ayagala kututiisatiisa na kutumala mu maanyi to see us breaking down until we can say nedda kirabika kye tuluubirirwa tetusobola kituukako. Naye nga amazima matuufu, if we don't stick to this idea ey'okununula eggwanga lyaffe, it's gonna be so hard mu myaka oba mu kaseera akatulindiridde mu maaso awo. Bw'otunulira abasajja bano bambadde uniform za police oba ez'amagye nga bambula abaana nga bakuba bannayuganda abatalina musango gwonna, kale weebuuza n'ogamba nti bwe tuba nga tubalayo omwezi gumu ojja kwebuuza nti gwe nga munnayuganda bwe tukeera ku makya ne tugenda ffenna nga tuli ku cause emu. Regardless of how these people are being treated in Western Uganda, buli omu yenna akitunuulira n'amanya nti intention zaabwe za kutulaga nti mu Western Uganda tetulinayo support, but realistically nga buli munnayuganda yenna akimanyi nti Museveni akola bino ebintu byonna kubanga amanyi that is the only region gyagenda okubbamu akalulu, and the best way to get rid of us ku side eyo eya Western Uganda kwe kutukuba n'atocharinga n'atuintimidatinga until we can say we cannot go further okulaba nga tunoonya akalulu kano. No matter how these people are treating us, the dream that we have is still achievable. Tukyasobola okutuukiriza ebyo byennyini bye tulowooza mu Uganda empya. Move, everybody! Move, guys, move! You want to kill Mr. President? We go! Sorry, we go! We go! Come with me. President.
Hey, you can shoot if you want. No. You see the president? Bela wetu mutambula. We are few. We are very few. We are very few. Unakama wewe. Mushaandika video. Let's move. Tuchukue uterera aba mugumu. Baba tuanze kukali ngoto sodi divera sodi. Adabura sana muzikate. President Charlie Safe. Charlie Safe. Charlie Safe. Badereva abajjemu mu nkata badde njagala bana abaana bo babeere secure. Nedda bona abana batwegakeko tugenda kujjeyo wala ebiseera bisinga oyinza okwebuuza n'olumiri lwa pulezidenti waffe engeri gye bamutukyalingamu psychologically nti abadde yakava kuziika mukyala Kibalama era ebigambo byayogerayo nga tulaba abaana engeri gye banyolwamu after years of not seeing their dad, and this time around they are burying their mother. They have nowhere to go, they have nowhere to run. I mean, newebuuza oba Museveni waba atudde ne family ye balina kye balowooza mu bwongo bwabwe that there is gonna be Uganda after their family, and you keep wondering oba basajja bano eggwanga lyaffe baaligula sente meka so that we can collect that money ne tuzibaddiza ne baba bannayuganda eddembe lyabwe. And you can ask yourself nti oba byabakama atugamba nti it's an independent electoral commission erina okulondesa bannayuganda nga everything that is going on all over the country nga they are just quiet, they have nothing to say, and they are the same people we're gonna be expecting okwannouncinga results z'abannayuganda banabanga bamaze okulonda nga tukimanyi bulungi nti Museveni yamu omulimo, Museveni yamusasula era Museveni gwalina okusavinga. And then it reminds you as a Ugandan nomanya nti there is no anyone who is gonna come from heaven to fight for the country that is gonna be serving all Ugandans. Abanubbi babonabona bangi badduka mu exile n'abatalina musango. Obote bwe yavaako abalango babonabona bangi badduka mu exile wadde tebalina musango. Tetwagala kiddemu kubeerawo nti Museveni agudde ku bukulembeze ti ate Abanyankole babonabona ng'ate tebalina musango. Twabamu twabase eno. Tubeera Mankole, tubeera baana. This is home. And it should be home to everybody. So ebyo bikolebwa olunaku lwa leero tuyinza obutasobola kukyusa Museveni ne banne kubanga bo bakulu. Tosobola bayigiriza kyakola naye tweyigirize ffe nga ffe. Let us teach our generation that we can live in a better country where everybody is a citizen, where everybody enjoys the citizenship and full dignity of the country. Kitalo nnyo, kitalo ddala nti sister waffe tumuziise atalabye ku mwami we. Kitalo nnyo nti atulekedde bano abaana. So usually when we talk about the new Uganda, twandyagadde okulabako omukulembeze afuga ebisanja bye bibiri n'avaako mu mirembe ng'ate agenda kuperforminga in a way that agenda kulekawo legacy ye, abantu gye bagenda okumujjuukirirako ku service gy'abawadde eggwanga lye nga munnayuganda. Naye ate General Museveni bwe yavaayo wano n'attisa abantu almost 1 million of Ugandans ne bafiira bwereere ng'atugamba fundamental change which we have never experienced something like that. Twetaaga Katonda okuvaayo n'atulaga ekkubo.
Well, such a moment has to sink in you as a Ugandan to ask yourself if you're a parent and your kids are just there. They don't know what happened to their dad. They don't know how their mom died, and the only reason is to support the National Unity Platform. The only reason to why they have to live in a country without their parents is for someone who had everything. He had a good life, he had good business, but of course he decided that he would love to see a better functioning country. Ng'esasula bulungi abasawo n'abasomesa n'abapoliisi. Uganda gy'ogenda ogenda mu ddwaliro nga waliyo eddagala. Uganda etaliimu corruption. Uganda gy'ogenda okulima ebirime byo all over the country naye nga enguudo nnungi nga zigenda kuconnectinga ku basuubuzi oba ku baguzi b'ebirime byo by'olimye. And the only price to pay for that kutwala bulamu bw'abanna Uganda recklessly nga tewali agenda kubuuza how long are we gonna be facing this kind of thuggery. Masaba huyo bamutwala. Masaba huyo eyo MP mulamba. Oyo MP mulamba. Oyo MP mulamba. Masaba atwaliddwa. Masaba atwaliddwa. Batwala abaana. Oyo driver. Bagambe oyo driver. Oyo driver. Oyo driver. Oya tuleva akozeeki. Oya tuleva akozeeki. Oya tuleva akozeeki kwa mukulula bwa mutyo. Oya tuleva. Oya muwala bamutwala wa. Oya muwala. Oya muwala. Bamutwala wa. Omwana omuwala mumwambula. Omwana omuwala bamwambula. Baba bambula omwana. Banange abasajja bambula omwana. Uyo omukazi yakulidde okwambula omwana omuwala wuyo. Mulabe wuyo. Yataddeko masiki. Ali mu kwambula omwana omuwala. Ayambadde uniform ya National Unity Platform. Uyo omukazi ali mu kwambula omwana. Abaana bakoze ki mulyoke mubakwate bwe mutyo? Abaana bakoze ki? Banaye mukwate ku sheya. Mukwate ku sheya. Mukwate ku sheya. Tugudde mu ambush. Masaba atwaliddwa. MP wa Butiru atwaliddwa. Masaba MP wa Butiru akwatiddwa ne bamutwala. Well, waliwo sound ez'owuliriza ng'omuntu akaaba ng'alaajanira bannayuganda abandi badde bamukuuma naye nga bannayuganda bali ku orders za muntu omu, bali ku orders za family emu nga all they want is power, kusigala mu bukulembeze. And I think if you look at what is happening in East Africa, we're just suffering the same virus. Nga nsuubira nti generation eno bwe batevuddeeyo nebaako ekyenjawulo kyekola, things are gonna be worse okusingako n'engeri gye tubeeramu right now. Bw'obanga omuntu bamukwata ne bamwambula nga mukazi munne yali mu kumuwambula ku kamera nga talina kyafuddeyo oba kamera zimukwata oba ki. Which kind of hatred is this that we are trying to instill in all Ugandans? But at the end of the day, answer erina okubeera nti omwezi guno ogumu ogusigaddeyo, let's ask ourselves ebibuuzo ebyenjawulo. How can we use our rights okubaako eddoboozi ery'enjawulo lye tukozesa nga tugenda mu kalulu kano ne tulonda abasajja bano out of power ate ne tusigala nga sobola okudefendinga what we consider right as a country ate n'eggwanga ne twagala okulekamu abaana n'abazzukulu baffe. Because if this is happening mu 2025, ask yourself what will be happening mu myaka 10 okuva kati if this is the same people in charge of our country. Please, mbagalanga temuli mu ngalo z'abaana abasajja. Okay? Kandabe kyensobola okukola ng'obudde bukyatunula. Okay, saagala budde buzibe nga muli mu danger. So move. As a country, all we need is pray for our president. Tetulina kye tusobola musasula kuyimirira ku front line. Bw'otunulira such a scenario, such moments defines the kind of country he would love to live in. Anyways, tujja bagamba kimu nti byonna bye tululubirirwa bisoboka. Tulina kubeera kitole okulaba nga tutuukiriza ekyo kyennyini kye twagala mu Uganda empya.